Hi friends, now let us start this economic analysis. Economic analysis of ABM. ఇందులో కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి. So as usual, I use some time, and after that you please check answers with my marking. And also wherever we find difficult, we shall discuss. Okay, let us proceed. See this at a glance. You see. You try to give your answers, then we shall proceed. Okay, let us start. When we use the term means in economics, it stands for means ante deni economics lo enti. What is the meaning of it? Answer is resources. Me dani gurinchi discuss chestanu. Means and ends. Ends anedi result, means anedi resources. See what are the resources in example kuda cheppanu. So education undandi, universities, degrees, post graduations avanni kuda resources extending to that public. Higher education. So the people who are not able to afford that education cost, so దానికి ఏం చేయాలి, మీకు ఇంకొక అనదర్ రిసోర్స్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేయాలి. అంటే మీ మార్గాన్ని చూపించాలి. ఎందుకంటే ఎండ్ యూజ్ ఏంటి? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ హీ షుడ్ గెట్ there is a possibility of getting some job for his self earning. అటువంటిది డిగ్రీ చదువుకోలేని స్థామత లేనివాడికి కనీసం నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ అంటే ఐటీఐయో లేకపోతే సమ్ పెట్టాల్సి మన టెక్నికల్ కోర్సెస్ చిన్న చిన్న తక్కువ కాస్ట్లో అయ్యే స్కిల్ బిల్డ్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ అటువంటి అరేంజ్ చేయగలిగితే కనుక గవర్నమెంట్, సో దే విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ ఆల్టర్నేటివ్ రిసోర్సెస్. ఆ రకంగా ఏంటంటే ఎండ్ యూస్కి మీన్స్కి కనెక్షన్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రిసోర్సెస్ అంటాం. ఓకే, ఆప్షన్ ఈజ్ రిసోర్సెస్. Laissez-faire economy is the extreme form of which one? So your answer, please check up. It is a market economy. Market economy, laissez-faire economy in terms of best example is the US. అందులో ఏంటంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం పట్టించుకోదండి. ఓకే, ఫార్మర్స్ దే విల్ గో ఫర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈజ్ బయర్స్ ఉన్నారనుకోండి, దానికి ఆటోమేటిక్గా బయర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ది పర్సన్స్ విల్ ప్రిపేర్ అండ్ సేల్ దట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీ మార్కెట్ చెప్పండి, టోటల్గా ఫ్రీ మార్కెట్. దీనికి దట్ మీన్స్ సింగపూర్ ఇటువంటి కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో దట్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ వచ్చేటప్పటికి రష్యా అని చెప్తాం, రష్యా అండ్ చైనా. మిక్స్డ్ ఎకానమీ వచ్చేటప్పటికి ఇండియా. ఓకే, అలాగే కమాండ్ ఎకానమీ అండ్ నన్ ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు కమాండ్ ఎకానమీ, సోషలిస్ట్ ఎకానమీ రెండో ఒకటేనండి, పేర్లు మాత్రం తేడా అంతే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. There are three fundamental problems of an economy. Two of these are what to produce and how to produce. What is the third one? So choice is either A or C above. A ante enti, for whom to produce, and C, distribution of income between factors of production. This one. Ante for whom to produce and distribution of income between factors of the production. ఇంచుమించుగా రెండు ఒకటేనండి, దగ్గరగా. ఏ రకంగా అంటే అందుకని అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్స్ చూసుకున్నప్పుడు మీరు ఏది రెలవెంట్, యాక్చువల్గా ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్, బట్ అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చూస్ దిస్ డి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమంటాం, వాట్ టు ప్రొడ్యూస్, ఏ ప్రోడక్ట్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అది కూడా మీకు చెప్పాను. ఎకానమీ అనేది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ తీసుకోనండి, గన్నులను స్టెన్గ్రేడ్స్, తర్వాత ఈ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్కి ఎక్కువ మొత్తం బడ్జెట్ అంతా ఖర్చు పెడతా ఉంటారంటే అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ ఈస్ ఎ టెర్రరిస్ట్ కంట్రీ. ఎందుకు దానివల్ల డెవలప్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ దే వాంట్ బి హ్యాపీ విత్ దట్. లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ పూర్గా ఉంటాయి డెఫినెట్గా. సో దాన్ని బట్టి చెప్పేయచ్చు థర్మామీటర్ లాగా. హౌ టు ప్రొడ్యూస్, ఏ రకంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ఏ రకంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే దానికి కూడా మీకు సోర్సెస్. అదేంటో రా మెటీరియల్ అంతా కూడా వాళ్ళు
తన దగ్గర ఉన్న రా మెటీరియల్తోనే వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే వేరే చోట రా మెటీరియల్ తెచ్చుకుని తను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా? సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఎందుకంటే దీన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. రిసోర్సెస్ అనేది బయట నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు యూఎస్, యూరోపియన్ కంట్రీస్, వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా రా మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా లేకపోయినప్పుడు కూడా అదర్ కంట్రీస్ నుంచి, చైనా నుంచి అటు నుంచి తెప్పించుకుని దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద గూడ్స్ అండ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఎంటైర్ మార్కెట్, వరల్డ్ మార్కెట్. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే దే బికమ్ వెరీ రిచ్ కంట్రీస్ కింద అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆస్పెక్ట్ హౌ టు డిసైడ్ దిస్ ఎకానమీ స్టేటస్ అనేది. ఇప్పుడు మనం కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యి దాని గురించి హౌ టు ప్రొడ్యూస్ అనేది, మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకుని మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్న రోజున టీడీపీ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా ఎకానమీ అనేది బాగా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే. థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమంటారు మనం, ఫర్ హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్, ఎవరి కోసం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఆ కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కన్జ్యూమ్ అయ్యి ఆ కంట్రీలో ఉన్న పబ్లిక్ ఉపయోగపడితే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎకానమీ. కొన్ని ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి, మొత్తం తయారు చేయడం విదేశాలకు అమ్మేయడం. దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఎప్పుడూ డేంజర్. జస్ట్ లైక్ శ్రీలంక ఏమైంది, కొలాప్స్ అయిపోయింది. దీనివల్ల అక్కడైనా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏమి లేదండి, ప్రోడక్ట్స్, సర్వీస్, టూరిజం. ఓకే. అండ్ టూరిజం కనెక్టెడ్గా ఉండే ఏంటి, రిసార్ట్స్, తర్వాత హోటల్ బిజినెస్, ఇవే కదండి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరి కోసం, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, శ్రీలంక ఉన్న వాళ్ళ కోసం కాదు, బయట వాళ్ళ కోసం. ఎప్పుడైతే మీకు కరోనా వచ్చిందో బయట నుంచి రావడం ఆగిపోయింది. సో ఏముందా, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎకానమీయే కొలాప్స్ అయిపోయింది. సో దట్స్ వై దీన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయగలుగుతాం. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ దెర్ ఆర్ 3 things ఆర్ దేర్: వాట్ టు ప్రొడ్యూస్, హౌ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్, ఫర్ హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్. ఈ మూడు కూడా ఫండమెంటల్ థింగ్స్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. నౌ డిమాండ్ షెడ్యూల్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్, అది వెరీ సింపుల్. డిమాండ్ షెడ్యూల్ ఏం చెప్తుంది చూడండి, దట్ ఈస్ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఎట్ దట్ ప్రైస్. ఓకే. నెక్స్ట్, if all factors of production of an individually చూడండి ఒకసారి, just I will give some time, read out and we shall go for the discussion. Roughly you choose your answer for verification by marking. Okay. If all factors of production of an individual unit are double and its physical output becomes 250% of the earlier output, which of the following statements will be correct? A factory is witnessing constant returns to scale. Factory is witnessing increase in return to scale. The factory is witnessing diminishing returns to scale. Either A or B above. So the answer is the factory is witnessing increasing returns to scale. This is మనకి ఎక్కడ వస్తాయంటే మీకు బిజినెస్ సైకిల్స్లో వచ్చే క్వశ్చన్ మాట. Supply refers to that part of stock of commodity which is offered for sale at a particular price during a period of time. It doesn't depend on. Supply refers to that part of stock of the commodity which is offered for sale at a particular price during a period of time. It doesn't depend on. Doesn't depend. It is negative. So that means all are dependent. Change in technology మీద సప్లై ఆధారపడి ఉంటుంది. చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, తక్కువ కాస్ట్ తోటి ఇన్పుట్స్ అవైలబుల్గా ఉంటే సప్లై అనేది పెరుగుద్ది. టెక్నాలజీని బట్టి కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే. మళ్ళీ సినిమాలో చెప్తాను చూడండి, దట్ వేవర్ శారీస్ అవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దట్ ఫర్మ్ కూడా. Which of the following is an implicit cost of a cost for a firm? What is the answer here? That means the rent of the factory shed owned by that producer, wages of the labor, electricity charges, rent of the factory, interest on bank advance. Which of the following is not a feature of the perfect competition? Which of the following is not a feature of a perfect competition? Very negative question. So answer is the single seller.
That means monopoly. Not. అంటే that means perfect combination అయినప్పటికీ free entry and exit of the firm and perfect mobility of the factors of that production, absence of that transportation cost. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీకు perfect accommodation factors, and not a feature of a perfect accommodation is nothing but a single seller. ఒకటే సెలర్ అనుకోండి, సో ఇంకా అది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫీచర్ ఆఫ్ దట్ పర్ఫెక్ట్ అకామిడేషన్. అది ఫీచరే కాదంట, మిగతా అన్ని కూడా ఫీచర్స్. Now see this. Okay, which are the following statements about inflation is not correct? అంటే కరెక్ట్ ఏంటో చూడండి, ఆడ్ బై అవుట్ తీసేయండి. There are 5 options they are given. So there is correct option is C. Inflation always has only negative effect of that economy. తప్పు ఇది. ఇట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే మనం చదువుకున్నప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఏంటంటాం, పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ అంటాం. ఒకటి, మనీ వాల్యూ పడగొట్టేస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్. రెండోది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ అంటాం, ఎందుకంటే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కడ కరెక్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది మనం వెతుక్కోగలుగుతాం. ఓకే, డిఫెక్ట్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా, ఎర్రర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రిఫైన్మెంట్కి వే అవుతాయి. ఆ రకంగా అన్నమాట మనం చదువుకున్న పాయింట్ ఏది. నెక్స్ట్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెటీరియల్ ఈజ్ వైడ్ స్ప్రెడ్. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉండాలన్నమాట, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చే నాట్ కరెక్ట్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెటీరియల్ ఈజ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ సైకిల్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏ ఫేజ్లో వస్తుంది? బికాజ్ ఇందులో బూము, రెసెషను, డిప్రెషను, రికవరీ 4 ఉంటాయని చెప్పాం. రెసెషన్ అనేటప్పటికీ, బూమ్ అనేటప్పటికీ యారో మార్కు పైకి ఉంటుంది. రెసెషన్ అనేటప్పటికీ అడ్డంగా పెడతాం. రెసెషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డైలమా టైప్. డిప్రెషన్ అనేటప్పటికీ ఫాలింగ్, అండ్ రికవరీ అనేటప్పటికీ మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి టర్నింగ్. సో అప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెటీరియల్ ఈజ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఫేజ్? డిప్రెషన్లో వస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, చూజ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇన్కరెక్ట్. సో కరెక్ట్ ఏంటో చూడండి. బిజినెస్ సైకిల్స్ ఆర్ హైలీ అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ ఈజ్ at its lowest level during that recession phase. Economic activity is at its lowest level during that recession period. Economic activity is lowest and during the recession period కాదు కదా, it is in that depression phase లో ఉంటుంది. లోయెస్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది డిప్రెషన్. ఓకే, డ్యూరింగ్ బూమ్ పీరియడ్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీస్ ఆర్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్డ్. ఇవన్నీ కరెక్టే. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ అంటే దట్ ఈస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్టార్స్ ఆఫ్ దట్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కంట్రిబ్యూటర్ టు దట్ జీడిపి ఆఫ్ ద కంట్రీ? నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ద సర్వీస్ సెక్టార్. నౌవేడేస్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఆక్యుపైయింగ్ more than 50% of that, more than 50% of that జీడిపి. ప్రీవియస్గా మనం అగ్రికల్చర్, ఫారెస్ట్రీ అని అనుకునేవాడు. తర్వాత రీసెంట్ చేంజెస్లో ఎకానమీ కంట్రిబ్యూట్ చేసే సర్వీస్ సెక్టార్స్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఐటీ కావచ్చు, అదర్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా నౌ దే ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్ టు దట్ కంట్రీ జీడిపి. నౌ just at a glance you see this one. After that we should go for discussion. Let us see. An increase in CRR by mere 0.25% presently sucks up around dash crores from that money market.
ఇది అక్కర్లేండి, ఇది కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. వెరీ డిఫికల్ట్ టు టెల్. ఓకే, నెక్స్ట్. The phase of dash has germs of recovery in it. The phase of dash has germs of recovery in it. Recovery, that means a depression. A market demand curve for a commodity is, market demand curve అనేది downside slope curve. Consumer price index CPI measures the price at retail level. Measures consumer price అనేది కూడా రిటైల్ లెవెల్లో. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ రెండు ఉన్నాయి కదండి. సో ఇట్ ఈస్ a retail consumer price index. Now we shall see this. Just read out. If price of that complementary goods increases, it will have the effect of complementary goods కనుక పెరిగితే కనుక what is the effects? Decreasing demand for both the goods. Both the goods. కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ అంటే సపోజ్ ఇయర్ ఇంకా సబ్స్టిట్యూషన్స్ మాట, ఒక గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఒక దాని మీద మనకి ఎక్కువ డిమాండ్ పెరుగుతుంది అనుకోండి. యాపిల్సే చెప్పాను. సో యాపిల్స్ మీద ఎక్కువ డిమాండ్ పెరిగి అందరూ యాపిల్స్ మీద పట్టారనుకోండి, కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. న్యాచురల్ కాస్ట్ పెరిగేటప్పటికి అప్పుడు మీకు సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేది ఉన్నాయనుకోండి, అంటే సేమ్ సిమిలర్ ఆ యాపిల్ లాంటి ఫీల్ వచ్చేలా ఇంకోటి ఫ్రూట్ అయినా తక్కువ రేటుకి వచ్చింది అనుకోండి, సో న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది, దాని మీద పడుతుంది అని. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మీకు డిమాండ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో డిక్రీజింగ్ డిమాండ్ ఫర్ బోత్ ద గూడ్స్ అండ్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడింగ్ టు బోత్. Downside sloping curve relates the commodity demanded to, a downside sloping curve relates the commodity demanded to price of the commodity, price of that commodity. అంటే ఏంటంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దట్ ఆ డౌన్ సైడ్ స్లోపింగ్ అనే దాంట్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏంటి, వై యాక్సిస్ ఏంటి వాడు అడిగింది. అది ఒకటేమో కమోడిటీ డిమాండెడ్ అయితే, రెండోది ఏంటో వై యాక్సిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ అవుతుంది, అంతే. నెక్స్ట్ మనీ మార్కెట్ రిఫర్స్ టు దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ. మనీ సప్లై అంటే సర్క్యులేషన్లో ఉన్న ఎకానమీలో ఉన్న మనీ సప్లై, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మనీ సప్లై అంటాం. Which of the following measures the money supply is referred to as a narrow money? Narrow money దేని అంటాం, బ్రాడ్ మనీ అని దేని అంటాం? క్వశ్చన్స్ అవి. నారో మనీ ఈజ్ M1. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్రీన్. జస్ట్ go through once. Which of the following economists give welfare theory of economics? Even important. Welfare theory, choice theory of choices, తర్వాత మెటీరియలిస్టిక్, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. సో ఫాలోయింగ్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ద వెల్ఫేర్ థియరీ ఆఫ్ దట్ థియరీ ఎకనామిక్స్ ఎవరు? సో ఇట్ ఈస్ మార్షల్, ఆబ్జెక్ట్ మార్షల్. హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ? సో ఇట్ ఈస్ కెనీస్. The author of the book General Theory of Employment, Interest and Money, J.M. Keynes. Microeconomics is concerned with microeconomics deal చేస్తుంది, దేంతో డీల్ చేస్తుంది? It is individual firms and or industries.
Individual firms are industries. A form of a economy in which decisions regarding production consumption are taken by the individuals and firms is called as a ఏంటది? The form of economy in which decisions regarding production and consumption are taken by the individuals and decisions is called as market economy, capitalist economy, command economy, any of the above, none of the above. సో ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ రెండు తీసుకునేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఇందాక మనం చదువుకున్నాం చూడండి, వాట్ ఈస్ దట్ ఆల్ ఆల్ వన్ అయితే ఎకానమీ స్టేటస్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ అంటే ఏంటంటే ఇండివిజువల్స్ ఫర్మ్స్ అన్ని కూడా ఇండివిజువల్గా తీసుకుంటాం ఫ్రీ. దట్ మీన్స్ దే విల్ డిసైడ్ ద మార్కెట్. ఇక్కడ మీకు మార్కెట్ ఎకానమీ అనేది వేరు. కమాండ్ ఎకానమీ అంటే దట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ అనే కమాండ్ ఎకానమీ ఒకటి అనుకున్నాం. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అనేది ఎప్పుడైతే దట్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయదు, కానీ బట్ గవర్నమెంట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఫ్రీడమ్ టు దట్ ఫార్మ్స్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఇండివిజువల్స్. ఓకే, బట్ ఇందులో అది లేదండి. అది ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇంతకుముందు చదివాం. ఓకే, none of the above. Now come to this. Okay, as per RBI guidelines, banks are not required to obtain collateral security or third-party guarantee while sanctioning credit facilities to the SME up to, what is the limit? $10 lakhs. See here, you have to know some more points also here. ఇదేంటంటే కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ కానీ థర్డ్ పార్టీ గ్యారంటీ కానీ లేకుండా ఇచ్చే లోన్స్, వాట్ ఇస్ ద లిమిట్ అంటే 10 lakhs. అంటే థర్డ్ పార్టీ అంటే గ్యారంటీ ఇవ్వక్కర్లేదు. కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ అంటే ప్రైమరీ సెక్యూరిటీ అలాగే ఉంటుంది. సపోజ్ మీరు ఏమైనా కార్ ఇచ్చారనుకోండి, ఎవరైనా ఒక అన్ఎంప్లాయ్కి, అది ఎస్ఎంఈ కింద అంటే స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కింద సర్వీస్ సెక్టార్ కింద ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు కార్ అనేది మీ ప్రైమరీ సెక్యూరిటీ అవుతుంది. ఆ కారు కాకుండా మీకు బిల్డింగ్ పెడతావా, స్థలం పెడతావా అని చెప్పి అడగడం అనేది కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ, అంటే ఎడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్. అది కూడా అడగకూడదు. ఈ రెండు కూడా అడగకుండా తీసుకోకుండా మీరు మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాల్సిన లిమిట్ ఎంత అంటే 10 lakhs. ఇకపోతే ఇంకా అదర్ కేటగిరీ ఉందండి, దట్ ఈజ్ అప్ టు 1 crore, అప్ టు 2 crores. అప్ టు 1 crore ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ సర్వీసెస్ అయితే కనుక you need not, without any insisting of that collateral security and guarantee, you can give it, but it is not mandate. It is not a mandate. I think it is trading. It is trading activity. But 2 crores now, it was increased to 2 crores. That is for the manufacturing and services without any collateral and third parties guarantee లేకుండా మీరు ఇవ్వచ్చు. But it is not a mandate. ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే. Which are the following statements relating to sectors of that Indian economy not true? Not true ante which are true, you have to see. So here they have decided contributions of primary sector to that GDP in terms of the percentage is on the decline contribution of the both manufacturing and services sectors of that economy, and is increasing while that of the primary sector is declining. Credit guarantee trust fund for micro and small and operated by the SIDBI provides a guarantee. So
Here, not corrected lo both B and C. That means is increasing while that of that primary sector is declining. Credit guarantee fund. Okay, this you have to see check up. Which of the following is the definition of the national income? National income definition ఏంటి? That means the sum of the values of that net flow of final goods and services produced by normal residents of that country during the period of account. Some of the factors incomes earned. Okay, this is goods value కానీ లేదా ఇన్కమ్ వాల్యూ కానీ లేదంటే కనుక ఎక్స్పెండిచర్ 3 మెథడ్స్ అనుకున్నాం కదండి అది ఓకే అండ్ ఎనీ ఆఫ్ దట్ 3 జీడిపి మన నేషనల్ ఇన్కమ్ అన్న జీడిపి అనే దానికి అదే కదా దానికి మూడు మెథడ్స్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ domestic territory of the country doesn't include. That means macroeconomics koste kanaka analysis koste kanaka American Embassy in New Delhi. For the purpose of macroeconomic analysis, domestic territory of a country does not include. Question another. Repeat. Now you see once this go through. Which of the following cannot be included in the capital as factor of production? A factor of production, capital as production is river. That means the factory buildings, machinery, car used by factory for factory work, they are all coming. But here it is not negative question. So negative question is it is odd man they have given. It is river, whatever it may be. Factor of production is even compulsory factors, factory building, machinery, cars for that factory work, because it is not for personal. So personal it will not come under that factor of production. And the net factor income from abroad, NFIA, is simply defined as the factor income earned from abroad by resident as reduced by the income of the non-residents in that domestic territory. Which of the following can be components of that NFIA? So ఇందులో మీకు అన్నీ వస్తాయి. నెట్ కాంపన్సేషన్ ఆఫ్ దట్ ఎంప్లాయీస్, నెట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ అండ్ నెట్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ద రెసిడెంట్ కంపెనీస్ అబ్రాడ్. సో ఈ మూడు మనం అనుకున్నాం. అంటే మన ఫారినర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఎర్న్ చేసేది, మన వాళ్ళు ఫారిన్లో ఎర్న్ చేసేది. దట్ ఈస్ నెట్టింగ్ ఆఫ్ దట్ పాజిటివ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. అలాగే ప్రాపర్టీస్ అంటే మన ప్రాపర్టీస్, మన వాళ్ళ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఫారిన్లో ఉన్నాయి. అలాగే ఫారిన్ కంట్రీస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన వాట్ ఈస్ దట్ రెంట్స్ కానీ అటువంటి ఏమైనా ఉంటాయి కనుక ఇన్కమ్ రెంటల్ ఇన్కమ్ అటువంటి ఏమైనా ఉంటాయి కదా, నెట్టింగ్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్. అండ్ నెట్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ద రెసిడెంట్స్ కంపెనీస్కి వచ్చేటప్పుడు కంపెనీస్లో ఉంటాయి ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రాఫిట్స్ అంటే లక్ష్మి చెప్పాను అది కూడా, లక్ష్మి మెటల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్ లండన్. అలాగే సమ్ అదర్ జపాన్ కంపెనీ దే హ్యావ్ సమ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్ చిత్తూరు. సో దీని మీద వాళ్ళు అక్కడ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. నెట్ ఆఫ్ దిస్ టూ, if it is positive, that will be awesome. See, all put together it is coming as NFIA అంటాం. ఓకే, అవన్నీ కూడా మనకి అంతకుముందు వీడియోస్ చెప్పుకున్నామండి. Which of the following is not counted while computing value of the compensation of the employees? This is a negative question. Wages and salaries in cash అది తీసుకుంటాం. Employee contribution to PF it won't be taken. Okay, and rent free quarters provided to workers and employees contribution to PF. ఇక్కడ ఎంప్లాయర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ టు పిఎఫ్, ఎంప్లాయర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ టు పిఎఫ్. ఎంప్లాయీస్ వేరు, ఎంప్లాయర్ వేరు. సో బోత్ B and C above. So which of the following is not counted while computing the value of the compensation to the employees? వచ్చినప్పటికీ
we have to take that employees contribution to that PF. మిగతా అంతా కూడా కాంపన్సేషన్లోకి వస్తాయి. ఎందుకంటే క్వార్టర్స్ అంటే 3 quarters అనుకోనండి, you are giving a compensation by way of that lease accommodation to that employees. అలాగే ఎంప్లాయర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు పిఎఫ్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్స్ హెడ్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ ఆఫీస్, హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, హెడ్ ఆఫీస్ అనేటప్పటికి ఇక్కడ ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఐఎమ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ, ఓకే, ఫ్రమ్ మై శాలరీ డైలీ ఎవ్రీ మంత్ ఐఎమ్ సమ్ పిఎఫ్ కింద కటింగ్ అయిపోతుంది ఒక 5,000. సో 5,000కి మా ఆర్గనైజేషన్కి ఒక 5,000 ఇస్తుంది, దేర్ కంట్రిబ్యూషన్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ ఎంప్లాయర్స్ కంట్రిబ్యూషన్. నేను ఇచ్చేది ఎంప్లాయీస్ కంట్రిబ్యూషన్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఎంప్లాయర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చేది కాంపన్సేషన్ కింద వస్తుంది. ఓకే, నేను ఇచ్చేది నేను అంతటి నేను ఇస్తున్నాను, అది కాంపన్సేషన్ ఎలా అవుతుంది? ఇట్స్ మై కంట్రిబ్యూషన్ ఐఎమ్ గివింగ్, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి కమింగ్ అండర్ ద కాంపన్సేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాన్ బి కంప్యూటెడ్ త్రూ, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎలా కంప్యూట్ చేస్తాం? సో ఇక్కడ హియర్ వాల్యూ యాడెడ్ మనీ కానీ, ఇన్కమ్ మెథడ్ కానీ, ఎక్స్పెండిచర్ మనీ కానీ, సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి మెథడ్స్, ఇన్కమ్ మెథడ్, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టోటల్ మెథడ్. 3 methods are there. So any of these 3, this will be national income definition. Which of the following statements is not correct? Either correct kandi అంటే within whatever the right. Human wants are limited. It is correct. Unlimited kada adi. Okay, so no, it is not correct. Human wants are limited and means to satisfy human wants are limited and means to sources have alternate uses. None of the ఏది కాదు. Okay, that's why it is a none of the above. A curve which depicts all possible combinations of 2 goods which an economy can produce with available technology with the full and efficient use of its resources is called as production possibility curve. Production possibility curve. In economic values of next best alternative foregone is called as opportunity cost. In economics, value of next best alternative foregone is called as a opportunity cost. ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఆపర్చునిటీ, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? సపోజ్ నా దగ్గర 10 lakhs ఉంది, ఆ 10 lakhs నేను ఒక పోస్టల్ సేవింగ్స్లో వేసాను అనుకోండి, 8% నాకు గ్యారంటీగా ఇంట్రెస్ట్ అలాగా వస్తుంది. సో ఈ 10 lakhs నేను ఒకవేళ ఒక యూనిట్ పెట్టుకుని ఒక ప్రొడక్షన్లో చేసుకునే యాక్టివిటీ కనుక చేస్తే కనుక ఎకనామిక్ వైబుల్ ఎప్పుడవుతుంది నాకు? ఇఫ్ ద రిటర్న్ at the end of the year it should be worked out at least equal to this 8% of that postal deposit interest, or otherwise more than that. Less than that, that's no use. So this is called as opportunity cost antam. So this is the capital budgeting lo మనం ఉపయోగిస్తాం. We already discussed also this. In economics, extension in demand refers to, in economics, extension in demand refers to demand, change in demand as a result of a fall in price. Change in demand as a result of a fall in price. ఎప్పుడైతే మనకి ప్రైసెస్ ఫాల్ అయిపోతాయో, ఓకే, డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద న్యాచురల్ కామన్ ఎకనామిక్స్ ఎక్స్టెన్షన్. Next, you just go through this and we shall discuss. Okay. In economic analysis, a short period means the period, economic analysis lo short period అనేది ఎంత?
during which variable factors can be changed but not that fixed factors. During which variable factors can be changed but not that fixed factors. ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటండి, వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? అంటే ప్రొడక్షన్లో మనం ఉపయోగించే రా మెటీరియల్, అలాగే లేబరు, అలాగే స్పేర్స్, అలాగే మిషనరీ, రిపేరబుల్ స్పేర్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షను, తర్వాత వాటర్ కన్జంప్షన్ కానీ, టెలిఫోన్ బిల్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే టెలిఫోన్ బిల్, ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ లోపల, ప్లాంట్ లోపల జరిగే ఎక్స్పెండిచర్లు అన్నీ కూడా మీకు వేరియబుల్ కాస్ట్. ఎందుకు వేరీ అంటే సపోజ్ మిషన్ కనుక 2 గంటలు ఎక్కువ పని చేయించారనుకోండి, సో రా మెటీరియల్ వేరీ చేశారనుకోండి, పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ చేశారనుకోండి, ప్రొడక్షన్ కూడా మారిపోతుంది. బట్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ స్మాల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది, ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ అంటాం. సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా మార్కెట్ చేయాలన్నా, ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడాను మీరు ప్రమోట్ చేయాలన్నా కూడా, బయటికి తీసుకెళ్ళి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా కూడా దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్. అంటే అవుట్లెట్ దాకా వచ్చి ప్రొడక్షన్ బయట ఉండిపోతాయి ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఆ తర్వాత నుంచి మార్కెట్లో తీసుకెళ్తాం జ్యూరీ అంతా కూడా అక్కడ స్టాఫ్, అక్కడ ఆఫీస్ వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు. సో అక్కడ మీకు ఫ్యాక్టరీ పని చేసినా పని చేయకపోయినా అది మాత్రం ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది, ఆ స్టాఫ్ వస్తూ ఉంటారు, చేస్తూ ఉంటారు. నాట్ జస్ట్ లైక్ ఎ లేబర్ who can change, and not like just like this raw material which will vary. So that's why those are related to that fixed factors అంటాం. అవన్నీ కూడా ఆఫీస్ సంబంధించి కూడా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ విచ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ బి చేంజ్డ్ అంటే ఏ పీరియడ్లో వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి చేంజ్ అవుతాయి షార్టెస్ట్ పీరియడ్లో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్. ఎకనామిక్ అనాలిసిస్లో షార్ట్ పీరియడ్ అంటాం. దట్ మే బి అప్పుడు 3 months అవ్వచ్చు, 6 months అవ్వచ్చు, అంత ఎనీ టైం. ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రం కాదు. వెన్ ది ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది చేంజ్ ఉండదు, అవి ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వెన్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ చేంజెస్ సైమల్టేనియస్లీ ఇన్ ద సేమ్ ప్రపోర్షన్. So this is called as the law of variable proportions. Law of variable proportion, law of diminishing returns, law of returns of the sales. ఏంటంటే వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఫాలోయింగ్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు కనుక ఒక 2 hours ఎక్స్ట్రా పని చేయించారనుకోండి ప్లాంట్లో మిషన్ని, ఆటోమేటిక్గా మీకు రా మెటీరియల్ పెరుగుతుంది ప్రపోర్షనేట్గా. అలాగే లేబర్ కూడా అంత లెక్క, మీరు లేబర్ కూడా పెరుగుతారు, ఓవర్ టైం అవర్స్ వస్తుంది, మీరు అంటే ఎక్స్ట్రా అవర్స్ మీరు పే చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే పవర్ పెరుగుతుంది, పవర్ బిల్ పెరుగుతుంది. సో అలాగే ప్రపోర్షనేట్గా ప్రొడక్షన్ ప్రపోర్షనేట్గా అన్నీ పెరుగుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ అ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటాం. లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అంటే అది వేరు. అంటే నేను చెప్తాను, దానికి ఏం చెప్తాను అంటే రిటర్న్ అంటే నేను 2 యాపిల్స్ తింటాను, సో ఐ విల్ గెట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. 3వ యాపిల్ తినేటప్పటికి నాకు కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ తగ్గుద్ది. ఇంకో 4-5 యాపిల్స్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇంకా తగ్గిపోతుంది. సో ఆ డిక్లైనింగ్ ట్రెండ్, డిమినిషింగ్ ట్రెండ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే అది ఆ ప్రైసెస్ మీద చూపిస్తుంది. అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 యాపిల్స్కి నేను 50 రూపీస్ అయినా సరే ఐ విల్ రెడీ టు పే దట్ కాస్ట్. బట్ 3rd యాపిల్కి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ దట్ 50 రూపీస్. అట్లీస్ట్ 40 రూపాయలకి వచ్చేప్పుడు చూద్దాంలే అంటే ఏంటంటే నాకు అవైలీ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ కింద వస్తుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ law of diminishing goes. So here law of variable proportions is the right answer. Now law of diminishing returns states that if we keep increasing the employment of an inputs fixed, eventually a point will be reached after which the resulting additional output or marginal output will be start declining. And that will be applicable in the case of employment also. That means employees also. ఇది కూడా అంతే. which are the following cannot be the reasons for operation of this law. అదేంటంటే మొత్తం 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఇస్ lack of perfect substitution between factors,
optimum combination of factors, scarcity of factors, and use beyond optimum capacity. So which is not this, all others are correct. Reasons, but optimum combination of factors. So optimum combination of the factors, scarcity of factors, and used beyond optimum capacity or reasons cannot be the reason, means a lack of perfect substitution between the factors. Economic problem is in fact a problem of answer is making choices between alternative uses of resources. Making choices between alternative use of resources. అంటే ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎలా చెప్తామంటే సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది ఆల్టర్నేటివ్స్ అని ఎప్పుడు కూడా అవైలబుల్గా ఉండాలండి. దట్ మీన్స్ అదే మనకి ఏంటంటే దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ చాయిస్ అంటాం. చాయిస్ అనేది ఉండాలి. ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావు. లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి రివోల్ట్ రావడానికి కారణం అది. దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ సమ్ ఫుడ్, యాపిల్ ఫ్రూట్స్ కొందాం అనుకున్నారు కూడా, మీకు రాలేదనుకోండి, ఎసెన్షియల్గా మీకు దొరకలేదనుకోండి, అట్లీస్ట్ సమ్ సబ్స్టిట్యూట్ యూ షుడ్ బి దేర్. ఏ జాంకాయలు లేకపోతే ఇంకో ఫ్రూట్స్ అయినా అవైలబుల్గా ఉంటారు మార్కెట్లో. అలాగే పబ్లిక్ ఇచ్చే అవెన్యూస్ కూడా అంతే. సపోజ్ ఇందాక చెప్పాను చూడండి, డిగ్రీ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదవాలని అనుకుంటాం ఓకే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం. ఆ ఆపర్చునిటీస్ మనకు లేదనుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ దట్ పూర్ స్టేటస్ ఆఫ్ దట్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్. అట్లీస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఐడియా టెక్నికల్ కోసం ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆన్ సెల్ఫ్ బేసిస్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ మాట. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ఎక్సెప్షన్ టు ద లా ఆఫ్ డిమాండ్? So here follow the exception to the law of demand. Necessities, law of demand, necessities, and given goods and emergency. So all of them. Now, so go through once. The power of commodity to satisfy human want is referred to as. Power of commodity to satisfy human want is referred to as. It's called as a utility. యూటిలిటీ అంటే దాని గురించి కొంచెం చెప్తామా. కమోడిటీస్ తయారు చేయడం అంటే వస్తువులు అన్ని తయారు చేయడం అనేది ఒక తీరులో చెప్తాడు. తయారు చేయడం అంతవరకు కుదరదు. ఆ తయారు చేయడం ఉపయోగం ఉంది, అవి ఆ కంట్రీ పీపుల్కి ఉపయోగపడాలి. యూటిలిటీ అప్పుడే అది రియల్ ఎకానమీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా అనుకున్నాం, చాలా కంట్రీస్ జస్ట్ సింప్లీ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఒక దట్ మీన్స్ వాట్ వీ కాల్ అంటే ద పీపుల్ వోంట్ గెట్ ఇట్, బట్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ అదర్స్, అవుట్ సైడర్స్ ఓన్లీ. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఎకానమీలో ఎప్పటికైనా మన డేంజర్ అయిన సిచ్యువేషన్ అనేది వస్తుంది. అది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పింది శ్రీలంక. ఎందుకంటే యూటిలిటీ అక్కడ ఏమీ లేదు, అక్కడ హోటల్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ దట్ ఫారినర్స్ ఉంది. రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, బీచెస్ ఉన్నాయి, అది టూరిజం అంతా కూడాను ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫారినర్స్ ఉంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్. అలాగే ప్రొడక్షన్స్, మన గూడ్స్ ఏమైనా తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఆ గూడ్స్ అనేది మన దగ్గర ఉంటే యూటిలిటీ, దట్ విల్ బి సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ బి దట్ మీన్స్ సొసైటీ అండ్ ఎకానమీ విల్ బి డెవలప్. అదర్వైజ్ అది అలాగే ఉంటాయి, బికాస్ అదర్ కంట్రీస్ ఇట్ విల్ బి డెవలప్డ్, బట్ దిస్ కంట్రీ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ యాజ్ ఏ సేమ్ స్టేటస్ కో. సో యూటిలిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
Which of the following cannot be reality in life and remains in imaginary situation? Cannot be reality in life and remains in imaginary situation. Perfectly elastic demand. Less than unit elastic demand. Unit elastic demand. More than that unit elastic. Perfectly elastic demand. Which of the following cannot be reality in life? Elastic situation అనేది perfect గా ఉండదు. Which of the following is not a factor affecting elasticity of demand? Share in total expenditure, multiple use of commodity, availability of close substitutes, none of these. So, not a factor means all the factors. That means share in total expenditure and multiple uses of commodity, availability of close substitutes. అంటే here elasticity of demand అంటే ఏంటి అర్థమయ్యేది. ఫ్లెక్సిబిలిటీ డిమాండ్ అనేది ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఎలాస్టిసిటీ అనేది వేరియేషన్స్ మాట అండి. అంటే స్మాల్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఇట్ విల్ గివ్ అబ్నార్మల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ద డిమాండ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో షేర్ కానీ, అంటే షేరింగ్ అనేది మిగతా వాళ్ళకి కూడా అందులో పార్ట్నర్షిప్ అయిన అప్పుడే కానీ, లేదంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఆఫ్ కమోడిటీ, అలాగే మనకి దానికి డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఉన్నప్పుడు కానీ, ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం రాదు, ఫ్లెక్సిబుల్గానే ఉంటుంది. అంటే విత్ ఇన్ దట్ మీన్స్ ఎలాస్టిసిటీలోనే ఉంటుంది. అలా కానప్పుడు మీకు ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎలాస్టిసిటీ నథింగ్ బట్ వేరియేషన్స్ అండి. స్మాల్ చేంజ్కి విపరీతమైన వాలటైల్ వేరియేషన్స్ కనుక వస్తే కనుక, సో దట్ ఈస్ మోర్ ఎలాస్టిక్ అంటాం. ఓకే, లెస్ ఎలాస్టిక్ అంటే దట్ తక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట డిమాండ్కి. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా మీకు నాట్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టింగ్ ఎలాస్టిసిటీ డిమాండ్, అంటే ఇవేమి ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. దట్ మీన్స్ నన్ ఆఫ్ ది మీన్స్ ఆల్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. దట్ మీన్స్ షేర్ ఇన్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ అనేది ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు అది ఓన్లీ రిచ్ పీపుల్కే కాకుండా, ఓకే, అదర్ పీపుల్ కూడా లో లెవెల్, అందుగురించి ఇప్పుడు మీకు సబ్సిడీస్ ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళకి కొన్ని సబ్సిడీలు, తర్వాత కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్ అన్ని లెస్ ప్రీమియమ్స్ అండ్ లోయర్ బేసిక్ నీడ్స్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం కారణం ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ ఫర్ గెటింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్, ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ అండర్ దిస్ వన్ షేర్. మల్టిపుల్ యూజెస్ ఆఫ్ కమోడిటీ, ఓకే, అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఆల్సో. మార్జినల్ ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్. Marginal physical product of variable factor is, what is that? Increase in physical product as a result of unit increase in that variable factors. That means a change. Margin ante that means a fraction of the changes. Physical products of variable factor అంటే ఒక వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ యొక్క యూనిట్ చేంజ్ కి ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్ లో ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అంటే జస్ట్, అంటే ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్కి సప్లిమెంట్ బేస్ ఏంటంటే రా మెటీరియల్ ఉంటుంది. రా మెటీరియల్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ ప్రొడక్షన్ ప్రోడక్ట్. సో అక్కడ కనుక కాస్ట్ కనుక పెరిగింది అనుకోండి, న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది, దట్ విల్ గివ్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే మార్జినల్ ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. A car market in India, just to go through once.
A car market in India is an example of perfect competition, oligopoly, monopoly, monopolistic competition. Oligopoly. So car market in India is an example of monopoly, perfect competition, and monopolistic competition, oligopoly. That means they are saying that it is limited firms available. That means most of that car market అంతా కూడా మీకు క్యాప్చర్డ్ బై ద అదర్ పీపుల్. అంటే లోకల్గా మీకు లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓన్, అంటే దట్ మీన్స్ ఇండియన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇండియాలో లేదు, తక్కువ. ఫార్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళు తక్కువ. అంటే మీకు అవుట్ సైడ్ దట్టే ఎక్కువ మాట. అంటే మనకని మారుతి సుజుకి, తర్వాత వాట్ ఎవర్ దట్ కార్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఆర్ ఫార్మ్ మార్కెట్ కంపెనీస్ ఎక్కువ. అది ఇన్ఫ్లేషన్ కాజ్డ్ బై increasing aggregated demand for goods and services is called as inflation caused by increasing aggregated demand for goods and services is called. Yes. What is that? Demand pull inflation. దీనికి రెండు అనుకున్నాం, కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్, డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల గూడ్స్ అండ్ మామూలుగా నార్మల్ కోర్స్లో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరగడం అనేది ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్. అది డిమాండ్ ఇన్ఫ్లేషన్తో పాటు డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, అది వేరే. కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు డీజిల్, పెట్రోల్, దానికి సబ్స్టిట్యూట్స్ లేవు, అటువంటి పెరిగింది అనుకోండి, పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా మొత్తం అన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీద కూడా రేట్లు పెరిగిపోతాయి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. చదువుకున్నాయి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ ఆర్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్? ఇట్ ఈస్ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. బికాజ్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దట్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్. The measure of level of prices of all domestically produced final goods and services is called as the measure of level of prices of all domestically produced final goods and services are called the GDP deflector. It's a measuring level of prices of that all domestically produced is GDP deflector. Now, just to go through once. Okay. Which measure of money supply does RBI normally use while announcing increase or decrease of that money supply? Which measure of money supply does RBI normally use? దేని ఉపయోగిస్తుంది అని అడుగుతాడు. సో ఇట్ ఈస్ M4. Which measure of money supply does RBI normally use while announcing increase or decrease of that money supply? మనీ సప్లైని పెంచాలన్నా తగ్గించాలన్నా కూడా దే విల్ టేక్ దిస్ M4. ఎందుకంటే M4లో మొత్తం అన్ని వచ్చేస్తాయండి. M0, M1, M2, M3, M4. M4లో మొత్తం ఆల్. That means balances with that banks and RBI and circulation, and it is currency with that circulation. మొత్తాన్ని ఆల్. పోస్ట్ ఆఫీసెస్, NSEs, పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్, that means postal savings అన్ని. So that means it is called as a broad money. Simple గా చెప్పాలంటే it is a broad money. Narrow money is the M1 is the narrow money, M4 is the broad money. సో బ్రాడ్ మనీ బేస్ చేసుకునే మనం మనీ సప్లై అని డిసైడ్ చేస్తాం, పెంచాలా తగ్గించాలా అనేది RBI. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. When RBI says that money supply during the previous year increased by 17%, it means amount of, what is the answer? Money in circulation in an economy. RBI says that money supply during the previous year increased by 17% of its 17% పెరిగింది అంటే కనుక దట్ మీన్స్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ an economy.
That means amount of money in circulation పెరిగినట్టు లెక్క. Which theory of interest says that rate of interest is the reward for risk, reward for inconvenience, and for use of money? Which theory of interest says that the rate of interest is the reward for risk, a reward for inconvenience, and for use of money? So it is the Keynes theory. అంటే మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది దేనికి ఇస్తున్నాం అన్నమాట, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిస్క్ అనే దానికి ఇచ్చి మనం రివార్డ్ రూపంలో ఇస్తున్నాము. సపోజ్ వీఆర్ గివింగ్ దట్ సమ్ అమౌంట్ టు అదర్స్ 10 lakhs. So he is giving because there is a risk involved in that for our money, which is in the hands of others. So for that only we are charging some amount. That is by way of interest. అలాగే దట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ యూజ్ ఆఫ్ మనీ అంటే లోన్ కింద క్యాపిటల్ కింద వాడుకుంటున్నాడు. సో ఫర్ దట్ హీ ఈస్ గివింగ్ దట్ రివార్డ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ కాల్డ్ as the Keynes theory. And choose the odd one out of the following: interest, profits, wages, money supply, rent. So ఇక్కడ మనకు వచ్చి there are 4 types of incomes అని అనుకున్నాం. సో 4 ఉన్నాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ప్రాఫిట్ ఉంది, వేజెస్ ఉంది, రెంట్ ఉంది. మనీ సప్లై అనేది లేదు. సో మనీ సప్లై is the odd. Next we are going to the next screen. Just go through once. Okay. LM curve model for interest was propounded by LM curve. ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు ఇంట్రెస్ట్? సో ఇట్ ఈస్ both B and C. That means Richard Hicks and Alvin Hassan. Hicks and Hassan అంటాం. LM curve. IS LM curve model అనేది Hicks and Hassan కూడా వాడతాం. Both these 2 people, B and C. Because they propounded this theory. And which of the following statements is not correct with reference to IS and LM curves propounded by Hicks and Hassan? ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడు. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ అన్నాడు. దట్ మీన్స్ దిస్ వన్. అదర్స్ ఆర్ కరెక్ట్. దట్ మీన్స్ క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కెన్లీస్ లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీస్ ఆర్ వర్చువల్లీ వన్ అండ్ ద సేమ్ థింగ్. కెన్లీస్ థియరీ అండ్ క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ రెండు ఒకటే. Liquidity preference theory and classical theory of interest. And at higher level of income, there will be a more demand for money for transactions purpose. Transaction motive అని చెప్పాం. అంటే ఉన్నటువంటి శాలరీస్ 50 నుంచి 60,000 పెరిగింది అనుకోండి. సో నాకు అవసరాలు ఏం చేస్తానంటే పెంచుకుంటాను, నాకు కన్సంప్షన్ కూడా పెంచుకుంటాను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ట్రాన్సాక్టివ్ మోటివ్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద హియర్. That is also true. Higher level of income, there will be more demand for money. So here, alage both A and B are above and both B and C. But the IS curve slopes downwards. IS curve slopes downwards. That is, income and rate of interest are directly related. Income or rate of interest to IS, and that means investment and savings curve slopes downwards. Okay, that is correct. No, IS curve is not downward. It is upward only. It is upward only. That means income versus rate of interest are directly related. So in this case, this is upward, not downward. That line will be like this. కింద నుంచి పైకి మీకు స్లోప్ వస్తుంది. సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఈస్ దిస్ వన్. ఇండియన్ ఎకానమీ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ బై CSO into 3 sectors. ఆ 3 sectors మనం చదువుకున్నవే. ఏంటి? ఫర్
ఎవరికి అంటే that CSO, what is the abbreviation of the CSO? That is the point here. Central Statistical Organization. Economic sector reforms were started in India in the year. April start చేశారు. It is 1991. This has to be remembered. Okay. Now we are coming to that next slide. Just to go through once. Okay. More and more people and organizations are making increased use of RTGS and NEFT and less than TDS use of payments these days. While RTGS stands for real-time gross settlement, the term NEFT is called as, everybody knows, NEFT, National Electronic Funds Transfer. Which of the following factors have been responsible for development of India as global hub for BPO and KPO? Development of India as a global hub for BPO and KPO. So this is all useful because low wage structures, access to larger and better talent, and flexibility due to time zone differences, and all the above. అంటే బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా అవుట్ సోర్సెస్ అండ్ కాల్ సెంటర్స్ అంటూ ఉండేవి. ఒకటి అవుట్ సోర్సెసింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జెస్ ఆల్సో, దట్ మీన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో వీ కెన్ గివ్ అవుట్ సోర్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్. ఈ రెండు కూడా మనకి ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ అంటే, బికాస్ దే కెన్ బి డీలింక్డ్ సెపరేట్లీ, బికాస్ లోయర్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే తక్కువ అమౌంట్లో వీ కెన్ గెట్ ద మ్యాన్ పవర్ వేజెస్ ద్వారా, అదొక అడ్వాంటేజ్. ఏంటంటే యాక్సెస్ టు ద లార్జర్ అండ్ బెటర్ టాలెంట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మోర్ నెంబర్ అనేటప్పటికీ ఆపర్చునిటీస్ బట్టి టాలెంట్ అనేది ఇక్కడ మీకు స్కోప్ ఉంటుంది. దే కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దేర్ టాలెంట్. వేరే ఇండివిజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ కాబట్టి, సో హూఎవర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ దే కెన్ బి షైన్. And flexibility due to time zone. So flexibility in the sense they don't have any fixed time, 10 to 5 undakalla. They can operate even in the night times also. Night shift, there are 3 types of shifts will be there. Accordingly, they can choose and do that activities. So this is advantage. Next, benchmark prime lending rate, BPLR system has been replaced. Here I can replace this base rate system. Now it present is base rate system. Earlier is a benchmark prime lending rate. దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే, బేస్ రేట్ సిస్టంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దే హ్యావ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ దట్ రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్స్ టు బీ ట్రాన్స్పరెంట్. ఎందుకంటే అందులో మీకు ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఎన్పిఎస్ అని ఉంటే దానికి ప్రొవిజన్ కంపల్సరీగా పెట్టాలి. అలాగే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంతా కూడా అందులో చూపించాలి. ఓకే, అలాగే కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి వాళ్ళు బేస్ రేట్ అనేది తయారు చేసుకోవాలి. అంటే మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది వస్తుందన్నమాట. అందుకని దే కెనాట్ కుక్అప్ దట్ బేస్ రేట్స్ టు ఫేస్ దట్ అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఇన్ దట్ మార్కెట్. సో దట్స్ వై base rate system is far better than this BPLR. A committee under the chairmanship of Dr. E.A.S. Sharma was set up to recommend the draft legislation for dash responsibility, that is a fiscal. So it's all important. Fiscal deficit ki draft legislations form చేసిన committee పేరు ఏంటంటే శర్మ, headed by the Sharma. Okay, fiscal deficit. Next, what is the fiscal taxation? This is a taxation, government taxation and spending. Now, which are the following sectors of that economy? Just once you go through this, then we shall go for the discussion.
Okay. Which are the following sectors of the Indian economy is the biggest contributor to the GDP of that country? ఎవరు అంటే ఆల్రెడీ కవర్డ్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ సర్వీస్ సెక్టర్. ఇందాక అనుకున్నాం కదండి, మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ సెక్టర్. డోంట్ గో ఫర్ ద అగ్రికల్చర్. If we are given gross domestic product at market price, we can calculate net domestic product at market price by simply reducing of the depreciation from the given figure. Ante cross నుంచి depreciation తీసేస్తే వచ్చేది net. Operating surplus, which is a component of the domestic income, is in fact a sum total of rent to, profit to, and interest. Operating surplus, which is a component of the domestic income, is the fact the sum of total of rent to, profit to, and interest. ఎందుకంటాం అలాగంటే ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ఎందుకంటాం అంటే అక్కడ అందులోని మీనింగ్ ఉంటుంది. వేజెస్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మెయిన్గా, అంటే వేజెస్ ఇవన్నీ కూడాను అట్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్. అది తప్పించి సర్ప్లస్ అనేటప్పటికీ దట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ రెంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆపరేషన్ సర్ప్లస్ అంటే దట్ ఈస్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ దిస్ contributions of rent, profit and interest. Next, which are the following is a measure of national income? Which are the following is a measure of national income? Which are the following is a measure of national income? Net national product at factor cost. Net national product at a factor cost. It's a measure of national income. Because ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసినాయి కాబట్టి మీరు జస్ట్ అది వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఇది చేసుకున్నా కూడా it will be perfect. Now go through once. Okay, which of the following is money market instrument? ఏది మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్? కమర్షియల్ పేపర్సా, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్సా, బ్యాంక్ టర్మ్ డిపాజిట్సా, వాట్ ఈస్ దట్? సో మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా మీరు చూసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ A and B above. Commercial papers and certificate of deposit. Bank term deposits is not a money market instrument. It is customer related. Which of the following is referred as the rupee derivatives? Commercial papers or certificate of deposits or interest rate swaps, all the above, which is interest rate swaps and forward rate agreements, options. ఇవన్నీ కూడా derivatives కొని వస్తాయి. Next. While studying government securities market, we come across the term WMA, which stands for, it is ways and means advances. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో చూసినప్పుడు వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్స్ వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుందంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్స్కి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఇస్తుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ అంటే అగైన్స్ దట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్, దిస్ ఫెసిలిటీ విల్ బి ఫెసిలిటేటెడ్ టు దట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. వేస్ అంటే జస్ట్ లైక్ టెంపరీ టీఓడి లాంటివి, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లాంటివి. The pre-reform officers of the control of the capital issues are
has yielded place to SEBI. So with this major portion of this completed. Thank you. We shall go for that next question. Thank you.